let us go to another chapter, 3-dimensional geometry. The introduction part 11th standard la padichittundu. Now coming more to it, 3-dimensional space le engane equations of a line in space, its angle between two lines and so on, equation of plane, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. So introduction to 3-dimensional geometry ആദ്യം തന്നെ let us revise direction cosines and direction ratios. Direction cosines നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, ഒരു vector when it passes through the origin and if it makes angles alpha, beta, gamma with respect to x, y, z axis ആണെങ്കിൽ the cosine of these angles, അതായത് ഈ ആംഗിൾസിന് ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയും, and the cosine of these angles, that is cos alpha, cos beta, cos gamma എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ cosines എന്ന് പറയുന്നത്, which we denote it by L, M, N respectively. And relation between L, M, N is L square plus M square plus N square is always equal to 1. L square plus M square plus N square is always equal to 1. Now, three numbers which are proportional to these direction cosines, say A, B, C, nammal A, B, C ayine mark cheyanu. Now, they are called the direction ratios which are proportional to direction cosines. Or we can write A as lambda into L, B as lambda into M, C as lambda into N. They are directly proportional direction ratios and direction cosines. So A, B, C എന്നുള്ളതിനെ direction ratios ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ direction numbers ആയിട്ടും പറയും, and L, M, N are called the direction cosines ആയിട്ടും പറയും. And ഒരു directed line segment ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എ ബി സി ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ആണെങ്കിൽ കെ എ, കെ ബി, കെ സി വേർ കെ ഈസ് നോൺ സീറോ എന്നുള്ളതും ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ആണ്. അതായത് ഒരു ലൈനിൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ എ ബി സി ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ആൻഡ് എൽ എം എൻ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഡയറക്ഷൻ cosines. ഡയറക്ഷൻ cosines ഓഫ് എ വെക്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു. Now direction cosines of a line joining two points. So if P is the point x1, y1, z1, Q is the point x2, y2, z2 ആണെങ്കിൽ what will be the direction cosines of PQ? Now the line joining P and Q ആണെങ്കിൽ we first find the direction ratios. Direction ratios of a line joining two points ആണെങ്കിൽ it is x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. This will be the direction ratios. x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 will represent the direction ratios of a line joining two points. So correspondingly direction cosines ennu parayunnathu x2 minus x1 by pq. PQ represents the magnitude of vector PQ, the magnitude of the line segment PQ. അതാണ് PQ represent ചെയ്യുന്നത്. Similarly, y2 minus y1 by PQ and the last z2 minus z1 by PQ. This will give the direction cosines as well as the direction ratios. PQ എന്ന് പറയുന്നത് directed line segment from P to Q എന്നുള്ളതിൻ്റെ magnitude ആണ്.